Na jioni njema mtazamaji popote ulipo, natumai kuwa siku yako imekwenda vyema. Karibu kwa taarifa zetu za Dira ya Hope TV siku hii ya Alhamisi tarehe 16 mwezi Machi mwaka 2023. Nimekuandalia taarifa mbalimbali zilizojiri humu nchini na kusihi tuandamane hadi tamati. Mimi ni Alice Diana. Na basi tukianza ni kuwa baada ya wagombea 240 walioorodheshwa katika nafasi za makatibu wakuu waandamizi kuhojiwa na tume ya utumishi wa umma PSC siku 8 zilizopita, hatimaye Rais William Ruto ameteua makatibu waandamizi 50 kuhudumu katika serikali yake katika wizara mbalimbali. Orodha hiyo inajumuisha baadhi ya wanasiasa tajika walioshindwa katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka jana. Miongoni mwa majina tajika ni aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero ambaye ameteuliwa kuhudumu katika wizara ya biashara. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai ameteuliwa kuhudumu katika wizara ya usalama wa ndani. Mbunge wa zamani wa Starehe Margaret Wanjiro kuhudumu katika wizara ya mashirika. Aliyekuwa seneta mteule ambaye aliwania kiti cha uwakilishi wa wanawake kaunti ya Nairobi Millicent Omanga kuhudumu katika wizara ya usalama wa ndani. Na aliyekuwa mbunge maalum Wilson Sosion kuhudumu katika wizara ya utalii. Wengine ni pamoja na mbunge wa zamani wa Rarieda Nicholas Ngumbo ambaye ameteuliwa kuhudumu katika wizara ya uchukuzi, pamoja na aliyekuwa mbunge wa Mumias Mashariki Benjamin Washiali, aliyekuwa mbunge wa Bahati Nakuru Kimani Ngunjiri ameteuliwa katika wizara ya ardhi, na aliyekuwa mwakilishi wa wanawake Ketwa Ruguru ameteuliwa kuhudumu katika wizara ya mambo ya kigeni. Anne Mwangi, Nicholas Irioba na Edwin Wandambusi wameteuliwa kuhudumu katika afisi ya naibu rais. Aliyekuwa mbunge mteule Isaac Mwaura, Sharif Ali na Rehema Hassan ambaye alikuwa mwakilishi wa kike kaunti ya Tana River baada ya kuidhinishwa na bunge watahudumu katika ofisi ya mkuu wa mawaziri. Dennis Itumbi na Simon Mwangi Kamauya wameteuliwa katika wizara ya habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali. James Kimathi Mbaluka na Hatib Mwashetani wameteuliwa katika wizara ya afya, huku Eli Steven Loldepe, Mark Lomunkol Anab na Mohamed Gure wakiteuliwa katika wizara ya elimu. Wengine ni aliyekuwa mbunge wa Machakos mjini Victor Munyaka, mbunge wa Starehe Charles Njuguna, Vincent Kemosi, Anab Gure, Wesley Korir, Mary Seneta Fred Outa miongoni mwa wengine. Tukiendelea ni kuwa muungano wa madaktari nchini KMPDU ukiongozwa na katibu mkuu Davji Bimji Atela umelalamikia ucheleweshaji wa mishahara ya mwezi Februari. Davji amesema serikali za kaunti zimewatekeleza, kwani wahudumu wa afya hawapati huduma za kimsingi. Hii ni kufuatia ombi lao kwa serikali kubuniwa kwa tume ya huduma ya afya ili kushughulikia maslahi yao. Naarifiwa kuwa taarifa hiyo imekuwa na mkanganyiko kidogo, tuwe radhi kwa hilo. Tukiendelea ni kuwa kamati ya viongozi wa makanisa kutoka eneo la Kibera, kaunti ya Nairobi, imejiunga na viongozi wengine wa kidini humu nchini kupinga uamuzi wa mahakama ya upeo mwezi Februari ulioidhinisha makundi ya wapenzi wa jinsia moja kusajiliwa kama mashirika yasiyo ya kiserikali. Waliwahutubia wanahabari katika kanisa la Crisco eneo la Woodley, Kibera, walikotoa wito kwa wabunge kupinga uamuzi huo, wakidokeza kuwa mahusiano ya jinsia moja ni kinyume cha maadili ya Kikristo. Uamuzi wa mahakama ya upeo umeendelea kukashifiwa na viongozi pamoja na Wakenya mbalimbali ambao sasa wanataka kubatilishwa kwa uamuzi huo. We as Kibera bishops and pastors in unison are saying with a big no to the ruling made by our Supreme Court about LGBTQ. It is against our faith to legalize or register LGBTQ
this will invite a curse and God's judgment upon our land and generation. Because of this sin, God destroyed the cities of Sodom and Gomorrah and judged them. We as Kibera pastors, bishops and pastors believe that God has called us to represent our society and preserve our moral values. And the Bible is our standard. Anything that is against the Bible is against God and must be denounced boldly. Tukiendelea ni kuwa wabunge wa muungano wa Azimio la Umoja sasa wanaitaka idara ya upelelezi DCI kumhoji naibu rais Rigathi Gachagua kuhusiana na matamshi yake yaliyomlenga kinara wa Azimio Raila Odinga kuhusiana na maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika Jumatatu ijayo. Wabunge wa Kenya Kwanza ambao walizungumza muda mfupi baada ya wale wa Azimio walitaja maandamano hayo kuwa ni mbaya, huku wakihimiza maafisa wa usalama nchini kuzuia visa vya Wakenya kujeruhiwa au kupoteza maisha na mali wakati wa maandamano hayo. The call by Mr. Ruto that Honorable Odinga agrees with the police how to go about the demonstrations is uncalled for, is unnecessary. The police know their duty, which is to protect lives and property of Kenyans. It is not the work of Raila Odinga or anybody else in Azimio to help them do their work. Or Ruto for that matter. That the planned disruptions planned for Monday are desperate, selfish, evil, treasonable, and unpatriotic actions of a sole loser. The net beneficiary of all the looting was Raila Odinga plus his sponsors, who are even sponsoring him up to today. We know the desperation for Mr. Odinga, besides the late realization that he may not have the energy and the stamina to run another election, is the desperation to cover up for the theft and outright looting of our economy under the last regime. And it's raining all over the country now. So it's the time to plant. It's not the time to uproot. It's the time to plan, not the time to plunge us into chaos. It's the time to build, not to destroy. And I want to request all young people in this country, from wherever they are, mostly from my community and the larger Western Kenya, that you cannot do the same thing for 40 years with the same results and expect to get a different result in the 42nd year. It won't happen. Any attempt that to say that there is no sitting government is tantamount to a coup. And we want to say, we know some people have been involved in coups before. And if there is an attempt to have a coup on Monday, we are here as a government and as a people. The people whose lives are going to be disrupted here are not going to be sitting down. Na mtazamaji, tukiendelea ni kuwa siku moja tu baada ya katibu mkuu wa zamani wa chama cha KANU Nick Salat na wanachama wengine kujiunga na chama tawala cha UDA, viongozi wa chama cha KANU wamesema hawatambui wanachama hao waliogura chama hicho. Katika kikao na wanahabari hii leo, katibu mkuu wa KANU George Wainaina amemsuta Nick Salat kwa kile alichosema ni kuendesha sarakasi, huku akisisitiza kuwa chama cha KANU kiko imara ndani ya muungano wa Azimio la Umoja. An emerging pattern of defections that speaks to a concerted effort by a certain acts of stiff multi-party democracy after previous desperate attempt at the engineering and superintending hostile takeover of political parties failed before they could even take off. What will not take right down is individuals gravidating from one press conference to another, dumping Kenyans under the cover of our beloved party. Na tukiendelea ni kuwa aliyekuwa mbunge wa Kitutu Masaba Shadrack John Mose sasa ndiye wakili mkuu wa Kenya kufuatia uteuzi uliofanywa na Rais William Ruto. Moses aliyewania ubunge wa Kitutu Masaba kupitia chama cha UDA ila akashindwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2022
aliteuliwa baada ya bunge kuidhinisha pendekezo la uteuzi wake mnamo Machi 2 mwaka huu. Mbunge huyo wa zamani anachukua nafasi iliyoachwa na Kennedy Ogeto ambaye muhula wake wa miaka 5 kama wakili mkuu ulikamilika mwezi huu wa 3 baada ya kuteuliwa kwake na rais wa zamani Uhuru Kenyatta mnamo Machi mwaka 2018. Moses ambaye anatokea kaunti ya Nyamira kama vile Ogeto aliteuliwa kutoka miongoni mwa wagombea wenza wa wadhifa huo waliojumuisha mawakili Nelson Havi na George Kithi na Merikin Kigen Sorobit. Honorable members, the petition highlights the plights plaguing Rachonyo North Sub-County as being exemplified by lack of factories, barren sandy soils, rugged and rocky terrain, poor rainfall, perennial floods, and devastating poverty that continues to affect education standards in the area. He thus seeks the intervention of this House to, among other things, secure the gazettement of Rachonyo North Sub-County as a hardship area in order to improve education standards through provision of adequate number of teachers in the area. Having established that the matter raised in the petition is well within the authority of this House, and further that the matter raised in this petition are not pending before any court of law, constitutional or legal body, I hereby commit the petition to the Public Petitions Committee for consideration pursuant to Standing Order 208A. Kwingineko ni kuwa wafungwa katika gereza la Nairobi West County ya Nairobi wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea msaada wa magodoro kutoka kwa shirika la Crime Sipoa kwa ushirikiano na shule ya upili ya wavulana ya Alliance. Magodoro zaidi ya 130 yalitolewa chini ya chama cha Social Welfare Society cha shule hiyo kama njia mojawapo ya kutoa msaada kwa jamii. Akihutubia wanahabari katika hafla hiyo, mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa shirika la Crime Sipoa Pete Oko ametoa wito kwa shule zote nchini kutoa msaada kwa jamii kwa kuchangia vitu ambavyo havitumiki. Kwa upande wake, Inspector Enoch Ogeto kutoka huduma ya magereza ametoa shukrani kwa msaada huo akisema kuwa magodoro hayo yatawasaidia wafungwa kwani kuna upungufu katika gereza hilo. Hafla hiyo ilihudhuriwa na baadhi ya walimu pamoja na wanafunzi wa shule ya upili ya wavulana ya Alliance. There are prisons in all counties in this country, and we're just urging all schools, instead of having the so-called academic bonfire where people burn their mattresses at the end of the year, the students of Alliance decided to keep these mattresses and donate to the society. So we are calling on all schools countrywide, instead of having those bonfires, to donate to the prisons nearest to you and also even to the community. There are people in the community who don't have mattresses. Kuna watu walala chini. Why can't we reach out and support them? It's a good way of giving back because many don't need these mattresses when they leave school. So beyond the prisons, what else can we support? And that's why Alliance has taken the lead. Because of the scarcity of the mattress that we have, so when Crime Sipoa comes in, they support the work of the welfare because most of the things that the welfare does, it's to look for donations and the well-wishers who can support the prison so that we make sure that the inmates are comfortable. As a way of encouraging other schools so that they can come and, rather than ban what the mattresses that they have or any other item they might feel important that they might not use, rather than have it, we feel it's rather good to come and bring it to the people who might need it. As the Social Welfare Society of the school, we ensure the society within the school and outside the school is in good shape, and we do that by helping out the needy in the school as well as people outside the school. And here we have come to donate some of the mattresses from our school to this crime facilitation center. Na mtazamaji, tunarejelea ile taarifa yetu ya pili ya mishahara ya wahudumu wa afya ambapo muungano wa madaktari nchini KMPDU ukiongozwa na katibu mkuu Davji Bimji Atela umelalamikia ucheleweshaji wa mishahara yao ya mwezi Februari. Davji amesema serikali za kaunti zimewatekeleza kwani wahudumu wa afya hawapati huduma za kimsingi. Hii ni kufuatia ombi lao kwa serikali kubuniwa kwa tume ya huduma ya afya ili kushughulikia maslahi yao. Gloria Musimbi na zaidi.
Siku moja tu baada ya baraza la magavana kukashifu hali mbaya ya utendakazi wa kaunti kutokana na kucheleweshwa kwa uagizaji wa pesa za kaunti, madaktari chini ya muungano wa madaktari nchini KMPDU wameshikilia usemi wao wa kuboresha huduma za afya katika kaunti kufuatia swala hilo. Madaktari hao wameendelea kusisitiza yanayowakabili wahudumu wa afya nchini katika mojawapo ya mambo ambayo yamezuia maendeleo ya ajenda ya huduma ya afya kwa wote. Akihutubia wanahabari, katibu mkuu wa KMPDU Daktari Dira alisema kuwa si haki kwa wahudumu wa afya kuendelea kutoa huduma katika vituo vilivyoenea kaunti nzima ilhali hawajalipwa fidia kwa kazi waliofanya. It's an injustice to expect healthcare workers to be in the hospitals while they've not been paid. It's an injustice to expect them to be in the facilities to take care of the patients when they can't pay their bills, when they can't fuel the cars. And therefore, this is a call of alarm, it's a call of urgency. Daktari Atela ametaka kuwepo kwa uwiano kati ya serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ambazo zina mamlaka ya kutengeneza pesa kwa kaunti kwa ajili ya miradi. And whatever it is between the county governments and national government that may make it to have delays in disbursement, I think it's a time that the Treasury can come with a mechanism and a framework to ensure that just the same way we have TSC paying teachers on time, the same way we have Judicial Service Commission paying magistrate and judges on time, the same way we have Police Service Commission paying police on time without delays, the same way national government pay all the workers mid-month, it's high time that the healthcare workers in the county be fit some dignity in terms of their salary payments. Aidha, alitoa wito kwa hazina ya kitaifa kuharakisha kutoa fedha zinazohitajika kwa ajili ya kuwalipa mishahara wahudumu hao. Majority of workers, healthcare workers in the counties are faced with non-payment of statutory deductions. That means they can't access even the care that they're giving. Now the loans and the loaning institutions are following healthcare workers left, right, and centers. The healthcare workers are receiving a lot of warnings and informations from the landlords regarding the continuous delay in payments of their rents. It is immoral upon the government not to release the funds on time. But the funny thing is that they cannot meet in the same summit to agree on how they will pay healthcare workers on time. There is a lot of pretense among counties and governors and the national government that they always wait for healthcare workers to make noise, to withhold services. Madaktari wamekumbwa na changamoto mbalimbali kwani Januari mwaka huu walitishia kugoma iwapo matakwa yao hayatatekelezwa. Wahudumu wa afya nchini pia walikashifu kifo cha Daktari Frederick Muoki ambaye alijitoa uhai baada ya kushindwa kumudu mahitaji yake ya kifedha iliyotokana na kucheleweshwa kwa mshahara. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Gloria Musimbi. Tukiendelea ni kuwa chama cha wanasheria nchini tawi la Embu kimekosoa serikali ya kaunti hiyo kwa madai ya kuwashirikisha mawakili bandia katika udhibitisho wa stakabadhi za wafanyikazi wa kaunti wakati wa zoezi la kuhesabu wafanyikazi. Kulingana na mwenyekiti wao wa Embu Ann Migwi, zoezi hilo linafanywa na watu ambao hawajasajiliwa kama mawakili, hivyo kutia doa zoezi hilo. Mwigi alisema wanawake wawili ambao walikamatwa na wapelelezi wa DCI kwa mahojiano hawakuwa wanachama wa LSK. Mawakili hao wametoa wito kwa wananchi kufanya uchunguzi wao kabla ya kuwashirikisha mawakili wowote. The issue of certification of documents, which is a requirement of the certification, is being carried out by people who are not qualified as advocates. We have documents being stamped. We have documents being signed by people who do not qualify as advocates under the Advocates Act. And those are the people we call masqueraders. And as a bar, as a regional bar, we are of the opinion that that should not be happening. And we say now that it is time for us to stand together and fight the people who misrepresent us and who pose as advocates. So today we are sending a very serious warning, a stern warning to anybody who is there who thinks they can to be an advocate and they don't possess a certificate to practice as such. We are coming for you, your days are numbered. It is an issue that we need to sort and root out.
because it will bring into question the credibility of advocates practicing in this region. The most important thing is for us to see the results, and it will be evident from the report that they will do. We did not first of all ask for the documents of those who are coming to do the audit. We only contracted the organization. Even if anybody would have been arrested as playing the role of an advocate when he is not, it is not for us to know. We as the county. Na ni afueni kwa kampuni za ujenzi wa barabara eneo la Mlima Kenya na viunga vyake baada ya mwekezaji kujenga kiwanda cha saruji cha lami katika kaunti ya Embu kilichoanza shughuli zake Jumanne. Wakandarasi eneo hilo kwa muda mrefu wamekuwa wakihangaika kupata bidhaa hiyo hasa kutoka Nairobi kutokana na kutopatikana kwake humu nchini, hivyo kuathiri gharama za usafiri ambazo zimesababisha gharama za kufanya biashara kupanda. Baadhi ya vijana ambao tayari wamepata ajira kwa kampuni hiyo hawakuweza kuficha furaha yao kwa fursa hiyo waliopata. I joined the company last year and I was onboarded to find a new industry. And throughout the time, we have been enabled and encouraged to try out tasks that we have not been able to try out before. We are being built the capacity, and so anybody who feels that this is the industry that they want to join, the chances are there. Don't be shy. You can be onboarded anytime, even attachment and internship opportunities are available. Like in the next 2 or 3 months, we are going to commission our batching plant, like the one which you see in Nairobi for Rombas. This is a business that is really going to boost the revenue collection for the county government of Embu. If you go to all our entrance and the exits, we have the sales correction personnel from the county government. So every truck that is coming in or going out, it's subjected to the revenue. So most definitely it's going to raise the revenue of Embu. Tumeona tukigrow, tumeanza production na tunafurahia juu Igoan company imeweza pia kuajiri watu wengi sana. Pia agenda, naona agenda tumeangaliwa vizuri, tukiangalia pande ya stores, gender ladies ndio wako, sales tuko na ladies, pia kwa cash sales tuko ni ladies pia wako, so tu encourage watu huko nje wakuje na pia waku encouraged. Na kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu hii leo. Shukrani sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Mimi ni Alice Diana.